realmente é uma decisão complicada aqui. Então só temos que tomar uma decisão, pois apresentar uma das duas versões, ambas sendo mentiras para Danvers. E eu escolho... This better be good. Bannon está tentando chantagear Seagrave, Holmes. That's pretty underhanded, even for Bannon. Once word gets out, I bet the market vendors won't want him to represent them anymore. Thank you for your help, citizen. E quando eu tento falar que quero fazer uma denúncia... Oh, really? If someone took your stuff, go get it back. If they shoot at you, shoot back. Otherwise, I've got to see it for myself before I'm gonna do anything. Bem, parece que a lei aqui em Rivet City é um pouco mais simples do que eu imaginava. Depois de conhecer Danvers e explorar um pouco mais, então vamos para o lado de fora do porta-aviões. É um lugar bem grande, sem dúvidas, e com alguns aviões. O legal deles é que eles têm asas dobráveis. Mas é uma pena não ter nenhuma maneira de usar eles, infelizmente. Aqui podemos ver como funciona o sistema de ponte. Explorando um pouco mais, encontramos alguma munição e alguns itens. E quando estávamos voltando, encontro o senhor de idade. Este é Abraham Washington. Quite an impressive collection, isn't it? Well, don't be shy. Have a look around. Abraham Washington's the name. Curator of this little slice of American history. Sim, realmente uma interessante coleção. Ah, a fellow scholar, I see. Each of the documents in this room tells a small but important story about the history of the United States of America. Unfortunately, the greatest prize of all is missing from the collection. Tudo bem, e que documento está faltando? In 1776, the Second Judgmental Congress got together and adopted a document drafted by none other than Thomas Jefferson himself. It was the day the United States of America earned its name and secured its place in history. This magnificent achievement took form in the Declaration of Independence. Se você quer que eu recupere a declaração, é só pedir. Oh, would you? It would mean so much to me and the Society's collection here. Calma aí, vovô. O que é essa recompensa que está falando? You'd secure your place in history. The man who rediscovered the Declaration of Independence. Imagine the fanfare. Grande discurso, Abe. Preciso receber o pagamento. Heroes of the United States will receive rewards befitting their rank, I can assure you. Your prize will be no different. I have in my possession the only known schematic for the creation of something called the railway rifle. Bring me the declaration and it's yours. Então eu adoraria fazer parte da história e te trazer a declaração. Excellent! You won't regret it, I promise you. Imagine, you are taking part in another chapter of American history. I envy you. You can find the Declaration of Independence in the ruins of the National Archives. Pode me indicar no mapa como chegar ao Arquivo Nacional? In the DC ruins, you'll find the National Archives, or what's left of it anyway. The building should contain the document in a protective glass case. Be careful. The place is swarming with super mutants. Here, let me pinpoint its location for you. E com isso temos a localização para uma quest que resolveremos mais pra frente. Conhece a história de Rivet City? It's funny now that you ask. I can tell you all about the capital, but I really haven't got any idea about Rivet City itself. I can't see how important it is compared to the capital's history, but maybe Bannon might know something. He's in the governing council after all. Ninguém parece saber muito sobre a cidade. Mas quando perguntamos para Vera Waterly sobre a história da cidade, ela diz algo interessante. Well, if it'll help, I once heard that this place was covered in mirelurks 50 years ago, raiding all around the city. Eventually, some poor soul they thought would be lunch fought back and cleared out the whole ship. He set up the city in their place. They say he was the first counselor for the upper deck and lived here to his death. Can't say I believe it a bit, but it's a nice tale to tell. Enquanto exploramos Rivet City, encontramos Padre Clifford.
I am Father Clifford. This is St. Monica's church. Qual é essa tal de Santa Mônica? She is the patron saint of lost children. Very popular among the faithful of Rivet City. I'm surprised you've never heard of her. If you want to hear her story, it will be the topic of my sermon on Sunday. Services begin at 8 a.m. You should come. Você é padre? Yes, my flock is all of Rivet City. You should come to services this Sunday. I'll be telling the tale of St. Monica. Preciso ir, Padre Clifford. St. Monica bless you. Então, vamos novamente para falar com Seagrave. Hey, I heard that Bannon got caught trying to frame me. I also heard you ratted him out. I think you've earned a true blue friendship discount. E com isso, Seagrave nos dá 10% de desconto na sua loja. Te vejo depois. See you later. Também andando por aí, encontramos em Rivet City. Posso te perguntar sobre a história de Rivet City? Oh, I'd like to help. I really would. But I don't know the first thing about this place's history. Don't let my age fool you. I may have been around for a while, but I didn't spend all that time here. Adeus, doutor. Take care. Também encontramos Sr. Lopes. Haven't run into you before. You probably wouldn't remember me anyway. I'm Mr. Lopez. Como é que não lembro de você? Nobody does. I'm not very memorable. Don't worry. It won't be a problem for much longer. O verdadeiro corajoso vive, só os covardes cometem suicídio. You may be right, but I have nothing to live for. E quanto ao Ted, ele precisa de orientação, de uma figura paterna. Ted Strayer. I suppose I could talk to him. He is kind of a lost boy. Thank you, stranger. E com isso salvamos Lopes de se suicidar. Se descermos até o último andar de Rivet City, encontramos um bar chamado Muddy Rudder. E lá encontramos Tammy Hardgrave. I'm Tammy. Have you seen my good-for-nothing son lately? The little shit is usually up to no good. Não, eu não vi ele. Figures. You should buy me a drink now. Posso te perguntar sobre a história de Rivet City? Get away! I've got enough to deal with without you wasting my time. Aquele que anda correndo por aí é seu filho? Yeah, that's James. My own little troublemaking brat. I'd sell him to you if they'd let me. Unless you've got any more personal questions, I'm busy. Você não precisa ser uma... Oh, really? My husband ran off and got himself killed and left me to raise his little brat. So don't you tell me how I should or shouldn't be. E aqui encontramos a dona do Muddy Rubber, Belle I'm Bonnie. Belle Bonnie, and this is the Muddy Rudder. I'll tell you what I tell all the fresh meat. Don't start anything down here, or I'll have Brock kick your ass. É seguro beber essa coisa? Probably not. What do you have? Sabe alguma coisa sobre a história desse lugar? History? What, not enough shit around here already? You need to dig up more? Don't know if it ever had an official start. It's just been here forever. Stuck in the river and full of assholes. Aposto que alguém como você ouve muitas histórias. Poderia me contar alguma. No, but I can damn sure share a bag of get the hell out of my bar. First one's on the house. Now scram. Sério, Bannon disse que organizou esse lugar inteiro sozinho. Huh. Why, that lying son of a bitch. He wasn't even born when I got here. Want to know this tub's history? Only person who really knows it is Pinkerton. And most think he's dead, or gone. He's holed up in the other half of the ship, and he don't like visitors. He'll set you straight. Até mais, Belle. I'll be right here when you get thirsty. Então agora temos uma pista sobre a verdadeira história de Rivet City. E até a localização de um dos fundadores. E é claro, podemos ir até lá. Para chegar aonde queremos, temos que descer até a água, entre os dois pedaços de Rivet City. E se observarmos por ali, tem uma porta que podemos entrar se tivermos skill de arrombamento o suficiente. Mas não é o nosso caso, e por isso temos que ir por outro caminho um pouco mais complicado. Temos que ir pela água. Sendo esse o único lugar do jogo onde teremos que aprender a nadar para passar. E encontramos uma passagem por baixo das ferragens, e como se não bastasse a falta de oxigênio, que nos mata rapidamente, aqui temos que encontrar Mirlurks. Na água eles têm muita vantagem,
Por isso, é bom andarmos logo e encontrarmos um lugar seco, onde podemos atirar neles. Depois de vasculharmos um pouco a segunda seção de Rivet City, encontramos um senhor. Ele parece estar um pouco ocupado. How the hell did you get in here? I suppose you can't be all that bad if you made it this far without dying. This is the part where you tell me what the hell you are doing bothering an old man who obviously wants to be left alone. Get on with it already. O que faz aqui nessa parte destroçada do navio? I live here. It's where I do my work, and it's far away from Dr. Lee and all those other monkeys dressed up like scientists. You made it past my defenses, which proves you aren't a dummy. And you haven't killed me, so I suppose you aren't here to do that. I suppose you can hang around if you want. Just don't touch anything. Que tipo de trabalho você faz aqui? The secret kind. Well, if you must know, I'm an electrician and computer expert. And I'm a bit of a surgeon. Really, the most gifted scientist you'll find. I'm the guy that got Rivet City up and running in the first place. And after all that, Lee and her gang of flunkies pushed me out. Ha! Project Purity, indeed. What a bunch of morons. They can't even clean some water. Me fale sobre a história dessa cidade. What? I have better things to do than yak about those backstabbers up topside. Now get going. Por favor, é muito importante. É para um livro sobre Westland. Like I care what you savages read. Shove off and leave an old man to rest in peace. Ouvi dizer que você é o único que sabe a verdadeira história da fundação da cidade. Ha! Sounds like you've been poking around, all right. I'm surprised any of those reprobates even remember me. Maybe they still laugh about how they edged me out of the council back then. But you can set the record straight. Corrigir os registros é exatamente o meu objetivo. For that, you have to go all the way back to when remnants of the Naval Research Institute cleared the Mirelurks off this wreck, about 40 years ago. We were looking for new lab space, and this bucket of bolts just happened to have a well-preserved science bay on it. Everything else just grew up around that lab once we got it up and running. The science team was led by one H. Pinkerton. Então, você estava no comando. Como veio parar aqui? That lasted until about 18 years ago, when those ambitious backbiters like Lee and her little team showed up. She came in with her big Purity Project pipe dream, and my whole staff started working with her, those traitors. She even took my seat on the council. By then, I was glad to leave it behind. But hell if I'm leaving the city I made great. O que você sabe sobre o projeto Purity? Who cares? It's some hydroponics pipe dream that Lee's been working on forever. Waste of time and effort, I say. Apparently, though, my teams cared more about it than they did about little things like defense systems or making this ship float again. Treacherous bastards, all of them. Você tem alguma prova concreta sobre isso? Of course I do. A good scientist always keeps track of their data. Here, they probably don't even remember, but I kept the records of that first council meeting. Take them, if it'll put them in their place. Mas você tá aqui há muito tempo. Deve saber alguma coisa. I know lots of things, but you've got no idea about most of them. Now, get going before I stop talking and start shooting. Tenho que ir agora. Don't let your guard down. E com isso, conhecemos Pinkerton, um dos fundadores de Rivet City e um cientista excepcional. E essa não será a última vez que falamos com ele. Para sair daqui temos que ter cuidado com as minas armadas e podemos voltar por onde viemos, ou podemos achar o acesso por aquela porta, que é muito mais conveniente, e destravar ela por dentro, que é muito mais fácil. É só acionar a alavanca. Voltando ao navio, encontramos Christy Young. Yeah? Você conhece CJ? She's my daughter. You can usually find her running around with that James Hargrave. O que vocês fazem aqui o dia inteiro? We're the lucky ones.
We don't have to fight just to survive. We have normal jobs. I clean the halls. It might not look like it, but you should have seen it before. Agradeço a sua ajuda, Chrissy. Goodbye. Andando pelo navio, encontramos Pauli Cantelli. Make it quick, will you? I'm coming down and I gotta get my fix. Por que não tira elas da sua loja? My wife, Cindy, she's always watching the inventory. If I take any, she'll lock me out. My Aqui, fix. pega uns psaicos. Thanks, man. I really need this fix. E com isso perdemos o karma. It is so... E Pauli corre, e quando o encontramos de novo, ele está morto. Mas aparentemente isso não repercute muito no jogo em volta. Mas alguma coisa muda. Por algum motivo, James What do you want? Hargrave You're my hero, mister. parece começar I a wanna be me just respeitar. like you when I grow up. Mas podemos ser maus com ele. Eu conheci sua mãe. Não admiro que você seja tão insuportável. What did you say about my mother? You take that back. Ai, essa doeu. Faça um favor a todos nós e fuja de casa. I'll show you. I'll show all of you. When I'm gone, my mom will really miss me. I'm done, E Mom. depois disso, realmente James foge. E temos que seguir ele. You know what I like? E com o adicional dele levar CJ junto, eles saem da cidade. E vão para um canto perto da estação ali do lado. Help me. Nós estávamos indo falar com eles quando tivemos um problema inesperado. Inimigos. Well now, if it isn't the little saint from the vault. We've been looking for you. Someone's put quite a price on your head. What? You think you can walk around the wasteland doing the things that you do and there isn't going to be someone who takes notice? Such a shame. I hear that you could have been something useful. Ah well, time to die. Podemos falar sobre isso? Esse grupo de Talon tem um contrato para me matar. Mas quem será que mandou eles? Depois de lutar contra os Talon, nós voltamos ao local onde as crianças deviam estar, mas elas se perderam. Fugiram quando viram a briga. E talvez com isso não encontremos elas mais. Portanto, a gente resolveu reiniciar e enfrentar novamente os inimigos. Hey you, have you seen CJ Young? We have a report that she's missing. Se você falar com os guardas, alguns estão procurando pelo CJ e os pais dela também. Então, podemos ir lá e escoltar as crianças de volta para casa. What? Will you take me home, mister? I'm scared. Claro, garota. Desculpa ter dito aquelas coisas. Vamos te levar para casa. Thank you, mister. I promise to be good from now on. E com isso ganhamos karma. Apesar de a gente não ter ofendido a CJ, não é mesmo? E então levamos elas de volta. E tudo bem. Mas é bem anticlimático, já que isso não muda nenhuma linha de diálogo no jogo.